Hay errors en la crianza que no se notan de inmediato, no provocan lento fuerte, no generan rebeldia visible, y no llaman la atención de nadie. Son silenciosos, pero justamente por eso, son los que más daño hacen a la autoestima de un niño. Este error ocurre cuando el niño no se siente visto, validado o tomado en serio. Cuando sus emociones son minimizadas con frases como no es para tanto, deja de exagerar o eso no importa. El adulto no pretende herir, pero el mensaje liga claro, lo que sientes no vale. La autoestima no se rompe de un día para otro, se va debilitando poco a poco. Cada vez que el niño siente que debe calar para ser aceptado, aprende que mostrar tristeza, miedo o inseguridad no es bienvenido. Entonces empieza a ocultar partes de sí mismo. Muchos niños con la autoestima de nada parecen buenos niños. No piden mucho, no se cuidan, no generan problemas. Pero esa calma no es bienestar, es adaptación. Es un niño aprendiendo a no molestar para no perder el vínculo. Cuando un niño no recibe validación emocional, comienza a dudar de sí mismo. Se pregunta si exagera, si está mal sentir lo que siente o si merece atención. Así nace una voz interna crítica que lo acompañará durante ecos. Este error silencioso también ocurre cuando el amor se condiciona al comportamiento. Cuando el niño recibe atención, solo si se porta bien, obedece o cumple expectativas. Aprende que su valor depende de lo que hace, no de quién es. Con el tiempo, este niño busca aprobación constante. Necesita que otros le digan que está bien, que vale, que es suficiente. Porque nunca aprendió a sentirlo por sí mismo. Muchos adultos inseguros fueron niños que nunca fueron escuchados emocionalmente. Nadie los golpeó, nadie los gritó siempre, pero tampoco los vio. Porque la autoestima de un niño no se destruye solo con palabras duras. A veces se rompe con silencios repetidos. Cuando un niño crece sin validación emocional, empieza a desconfiar de su propia voz interior. Ya no sabe si lo que siente es correcto, si su opinión tiene valor o si sus decisiones merecen respeto. Poco a poco, aprende a mirar hacia afuera para saber quién es. Este niño pregunta constantemente si lo hizo bien, si está bien así, si no se equivocó. No busca guía, busca seguridad, porque no confía en su criterio. Nunca tuvo un adulto que le dijera, confío en ti, tu forma de sentir es válida. Cada vez que una emoción fue ignorada o corregida, el mensaje fue claro. No te equivoques, no sientas mal, no pienses diferente. Así se forma un miedo profundo a equivocarse. El error de ser aprendizaje y se convierte en amenaza. En la escuela, este niño duda antes de participar. Aunque sepa la respuesta, tem estar mal. Prefiere calar antes que exponerse. Su autoestima depende de no fallar. En casa, se vuelve excesivamente obediente. Por el contrario, desafiante. Ambas reacciones nacen del mismo lugar, inseguridad interna. O se sami para ser aceptado. El otro se protege atacando. Con el tiempo, esta desconfianza interna se convierte en autocrítica constante. El niño se habladero, se exige demasiado y se culpa por sentir. No necesita que otros lo juzguen. Ya aprendió a hacerlo solo. En la adolescencia y adultez, este patrón se manifiesta como indecisión crónica, miedo al fracaso y dificultad para tomar decisiones importantes.
La persona siente que nunca es suficiente, aunque lo do. La autoestima sana se construye cuando el niño se siente respetado emocionalmente. Cuando puede equivocarse sin perder el amor. Cuando su voz es escuchada, incluso cuando se equivoca. Pero cuando el silencioso se repite, el niño deja de confiar en sí mismo. Esa es una de las heridas más profundas. Cuando el niño deja de confiar en sí mismo, empieza a buscar fuera lo que no construyó dentro. Aprobación. Necesita miradas, palabras y gestos que le confirman que está bien, que vale, que merece ser querido. Sin eso, se siente vacío. Este patrón comienza en la infancia. Cuando el amor se percibe como condicionado, el niño aprende que solo recibe atención cuando cumple expectativas. Se porta bien o no molesta. Así, su valor deja de ser interno y se vuelve dependiente del reconocimiento ajeno. Muchos niños que viven buscando aprobación se esfuerzan demasiado. Hacen más de lo que pueden. Ayudan incluso cuando están agotados y dicen que sí cuando quieren decir no. Todo para no perder el afecto. Otros niños buscan aprobación siendo perfectos. Quieren hacerlo todo bien. No equivocarse, no fallar. El error les provoca ansiedad intensa. Porque sienten que fallar equivale a perder amor. En la escuela, estos niños compran constantemente su desempeño con el de otros. No se alegran de sus logros. Los minimizan. Siempre sienten que no es suficiente. Que alguien más lo hizo mejor. En la adolescencia, esta necesidad de aprobación puede llevar a decisiones dañinas. Aceptar relaciones que duelen. Tolerar faltas de respeto o cambiar quienes son para encajar. No porque no tengan valores, sino porque temen no ser aceptados. En la adultez, este patrón se traduce en dependencia emocional. La persona necesita validación constante para sentir segura. Sin ella, se siente perdida. La autoestima real no se construye con aplausos externos, sino con validación interna. Con la certeza de que o vale, incluso cuando nadie está mirando. Pero cuando el silencioso continúa, el niño aprende a vivir para los demás. Se olvida de sí mismo. Cuando un niño vive buscando aprobación, tarde o temprano aparece una sensación constante. No soy suficiente. No importa cuánto se esfuerce, cuánto logro o cuánto hago por los demás. Siempre siente que falta algo. Este miedo nace cuando el reconocimiento fue escaso, condicionado o impredecible. El niño nunca supo que era suficiente para ser amado. Así que aprende a exigir sin medida. Se vuelve su juez más duro. Muchos niños con este miedo son perfeccionistas. No disfrutan sus logros porque inmediatamente piensan en lo que pudieron haber hecho mejor. El éxito no les da paz, solo un alivio momentáneo. Otros niños, al sentirse insuficientes, dejan de intentarlo. Piensan, para que, si igual no soy capaz. Así, el miedo se transforma en bloqueo, baja motivación y abandono de sus propios sueños. En ambos casos, la autoestima se daña. El niño no se siente valioso por quien es, sino por lo que logra o demuestra. Su identidad se construye desde la carencia. Este miedo también afecta las relaciones. El niño, y luego el adulto, tolera más de lo que debería. Aguanta críticas, desprecios o silencios, por cree que no merece algo mejor. Con el tiempo,
La frase no soy suficiente si convierte en una creencia profunda. Una voz interna que aparece ante cualquier desafío y sabotea la confianza. Romper esta creencia requiere algo que faltó en la infancia. Validación genuina. No elogios vacíos, sino reconocimiento emocional. Phrases como, eres valioso aunque te equivoques. No tienes que demostrar nada para ser amado. Porque niño que se siente suficiente. Se atreve a intentar, a fallar y a crecer. Pero un niño que crece con este silencioso. Vive luchando contra sí mismo. Con el paso del tiempo, el silencioso deja de venir de fuera y se instala dentro del niño. La voz que antes escuchaba en el entorno ahora vive en su mente. Una voz crítica, exigente y poco compasiva. Esta voz se forma a partir de frases repetidas, silencios constantes y emociones invalidadas. El niño aprende a hablar como fue tratado. Si fue corregido sin comprensión, se corrige sin piedad. Si fue ignorado, se ignora a sí mismo. Muchos niños se convierten en adultos que se tratan con dureza. Se culpan por sentir. Se exigen perfección y no se permiten descansar. No celebran logros, solo señalan errores. Esta voz interna afecta profundamente la autoestima. La persona duda de sus capacidades, minimiza sus avances y se castiga mentalmente por cualquier fallo. Vive en una lucha constante consigo misma. En momentos de dificultad, cuando más necesitaría apoyo interno. Esta voz aparece para desvalorizar. No puedes, no eres capaz. Siempre fallas. Así, el silencioso sigue ganando, incluso sin la presencia de los padres. Esta autocrítica constante puede llevar a ansiedad, tristeza profunda o agotamiento emocional. La persona siente que nunca es suficiente, aunque nadie se lo diga ya. Sanar implica aprender a construir una nueva voz interna. Una voz que comprenda, acompañe y valid. Pero eso solo es posible cuando el entorno deja de exigir silencio emocional y empieza a ofrecer comprensión. En niño que crece escuchando respeto, aprende a respetarse. Pero en niño criado en el silencioso, aprende a ser superior juez. El silencioso no es irreversible. La autoestima de niño puede repararse cuando hay conciencia, presencia y voluntad de cambiar. No se trata de borrar el pasado, sino de construir algo distinto a partir de ahora. Reparar comienza cuando el adulto deja de minimizar emociones y empieza a escucharlas. Cuando valida sin corregir de inmediato. Cuando entiende que el niño no necesita soluciones rápidas, sino sentirse comprendido. Muchos padres temen malcriar si hablan de emociones. Pero enseñar a un niño a nombrar lo que siente no lo debilita, lo fortalece. Le da herramientas para entenderse y defenderse emocionalmente. Reparar también implica permitir el error. Un niño que pueda equivocarse sin miedo desarrolla confianza. Aprende que su valor no depende de hacerlo todo bien, sino de ser quien es. Para los adultos que fueron niños heridos, reparar significa algo en más profundo. Dejar de tratarse con dureza. Reconocer que esa voz crítica no nació con ellos. Y que pueden construir una más amable. Cuando un padre pide perdón, explica, escucha y cambia, el niño aprende algo invaluable. Las relaciones se pueden sanar. Que el amor no se pierde por hablar. La autoestima sana no nace de elogios exagerados, sino de vínculos seguros.
De saber que importa, incluso en los momentos difíciles. Porque niño que se siente visto, no necesita demostrarse todo el tiempo. Y cuando el silencioso se repara, el niño deja de dudar de su valor. Y empieza a creer en sí mismo.